uma chaminé, porque eu quero decorar a nossa casinha pro Natal. E eu procurei várias inspirações e achei uma mais linda que a outra. Daí eu peguei e pedi pro meu namorado fazer umas caixas pra mim. E aí ele trouxe, né, gente? Olha o tanto de caixa. E eu comprei fita e comprei esse papel de parede, ó, que ele imita tijolinho, porque eu quero ela clarinha. Vou montar aqui as caixas pra vocês verem mais ou menos como é que eu quero que seja, tá bom? Aí depois eu vou passar a fita e depois eu encapo. É mais ou menos assim, ó. Aí vai vir um aqui no meio e vai vir uma aqui por cima pra fazer o negócio pra descer. No caso vai ser essa. No caso vai ser essa. Aí ela vai vir aqui. Eu vou passar a fita nelas todas. Aí eu trago já tudo enfitada pra mostrar pra vocês, tá bom? Amores, consegui passar fita em toda a base, ó. Desculpa poder não mostrar mais abertamente, é que o meu espaço é bem pequenininho. Aí, ó, passei aqui. Achei essa caixa aqui pra colocar no meio, que ela é bem mais um pouco resistente. Aí aqui, ó, também passei. E também passei na parte de cima, ó. Que eu vou colocar aqui. E já mostro pra vocês. Aqui, ó, eu abri pra encaixar essa parte aqui, ó, ali. Pra ela ficar meio firme, sabe? Encaixei, amores. Olha como ficou. Eu já tô amando. Olha. Agora eu vou encapar ela. Aí eu vou ver se o papel vai dar. Se o papel sobrar, aí eu vou colocar um fundo aqui. E talvez eu coloque um fundo aqui embaixo também. Mas eu já tô amando. Depois eu vou comprar as decorações e também pegar as decorações que eu já tenho e vou decorar ela. Mas isso vai ser no próximo vídeo.
I'm thinking I should call up all night. I think it's hard how we always wait another day, how we watch things that kids walk away. Let's live down by the water, watch it come and go home. I wish we were both to like sail away. I just don't wanna care. Can you be here and I'm good alone? I'll be okay with you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up all night.
Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what? If you're stupid then you know it's nothing wrong. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Terminei, amores. Foi meio difícil. Na verdade, foi bastante difícil, sabe? Porque não é totalmente reto, aí fica engrudinhado, aí eu tenho que tirar e colocar de novo. O papel não deu pra encapar tudo. No meio ele faltou, no canto de lá também faltou, mas nem vai aparecer. E ficou assim. Eu amei assim mesmo. Depois que eu colocar os enfeites, talvez melhore. Desculpa que eu tenho um cachorrinho aqui, ele tá querendo aparecer no vídeo. Então ele vai ficar latindo. Olhando de perto tá uma bosta. Olhando de longe também tá uma bosta. Mas é isso. Esse é o resultado final. E vai vir a outra parte, amores, que é decorando ela. Eu vou sair pra comprar algumas coisas e vou mostrar tudinho pra vocês. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Beijos e até o próximo vídeo.